Girivaradhari. Yasodanandana Brajajana Ranjana Jamunatira Vanachadi Jaya Radha Madhava Anjali Hari Jaya Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Prabhupada, 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 Jaya, Prabhupada, Jaya. Vishwamad Varamang Pavarajika Acharya Sisabidesi Bhaktivadana Samsara Prabhupada Ki Jai, Amanchara Hardam Thakur Ki Jai. Prem Sago Sri Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shri Gaur Bhaktivinoda Ki Jai Shri Sri Radha Krishna Gopa Gopinath Shyama Kunda Radhakunda Giri Govardhan Ki Jai Shri Vrindavan Dham Ki Jai Navadvip Dham Ki Jai Ganga Jamuna Tulsi Bhakti Devi Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Samavetta Bhaktivinoda Ki Jai Go Premanandi. All glories to some of the devotees, all glories to some of the devotees, all glories to some of the devotees, all glories to Shri Guru and Shri Guranga, all glories to Srila Prabhupada. Jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutade Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswata Devi Gauravani Prachadane Nirvashesha Shunyavadi Paschachadesha Tadare Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasudhi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 7, Verse 55. Sūta uvāca Arjuna sahasājñāya harer hārdam athāsinā maṇiṁ jahāra mūrdhanyaṁ dvijasya saha-mūrdhajam. Sūta uvāca arjunaḥ sagathaඥāya harer hārdam athāsinā maṇiṁ jahāra mūrdhanyaṁ dvijasya saha-mūrdhajam.
Sūta Gosvāmī, uvāca, said, Arjuna, sahasā, just at that time, ājñāya, knowing it, harer, of the Lord, hārdam, motive, atha, thus, asinā, by the sword, maṇiṁ, a jewel, jahāra, separated, mūrdhanyaṁ, on the head, dvijasya, of the twice born, saha, with mūrdhanyam, hairs. Translation. Just then Arjuna could understand the motive of the Lord by his equivocal orders, and thus with his sword he severed both hair and jewel from the head of Aśvatthāmā. Purport: contradictory orders of different persons are impossible to carry out. Therefore, a compromise was selected by Arjuna by his sharp intelligence, and he separated the jewel from the head of Aśvatthāmā. This was as good as cutting off his head, and yet his life was saved for all practical purposes. Here Aśvatthāmā is indicated as twice born. Certainly he was twice born, but he fell down from his position, and therefore he was properly punished. Text 56, Aśvatthāmā had already lost his bodily luster due to infanticide, and now, moreover, having lost the jewel from his head, he lost even more strength. Thus he was unbound and driven out of the camp. Being thus insulted, humiliated, Aśvatthāmā was simultaneously killed and not killed by the intelligence of Lord Krishna and Arjuna. Text 57, cutting the hair from his head, depriving him of his wealth, and driving him from his residence are the prescribed punishments for the relative of a brahmana. There is no injunction for killing the body. Thereafter, the sons of Pandu and Draupadi, overwhelmed with grief, performed the proper rituals for the dead bodies of their relatives. Thus, in the Bhaktivedanta purports of 1st Canto 7th chapter of Srimad Bhagavatam, entitled, The Son of Drona Punished. So these verses conclude this chapter describing the crime of Aśvatthāmā and then his punishment. இங்கே அஸ்வத்தாமனின் குற்றம் மற்றும் அவருக்கு வழங்கப்பட்ட தண்டனை இதை பற்றி விளக்கப்படுகிறது. And Aśvatthāmā is addressed as Brahma Bandhu, or the worthless son of a brahmana. அஸ்வத்தாமன் பிரம்மபந்து அல்லது பிராமணரின் மதிப்பில்லாத மகன் என்று அழைக்கப்படுகிறார். Since he was an aggressor, he should be killed. அவர் ஒரு ஆக்கிரமிப்பாளர் என்ற காரணத்தினால் அவர் கொல்லப்பட வேண்டும். So persons like Bhima were saying, yes, he must be killed. பீமசேனர் போன்றோர் அவரை கொல்லப்பட வேண்டும் என்று கூறினார். On the other hand, he was a Brahma Bandhu, not a qualified Brahma, but nevertheless, because he was Brahmana, he should not be killed. அவர் பிரம்மபந்து, தகுதியில்லாத பிராமணர். இவ்வாறாக இருந்தாலும் அவர் பிராமணர் என்ற காரணத்தினால் கொல்லப்படக்கூடாது. So there is a little bit of a contradiction. He should be killed by some rules of Scripture. He should not be killed by other rules of Scripture. சாஸ்திரத்தில் இவர் கொல்லப்பட வேண்டும் என்று சில இடங்களில் குறிப்பிடுகிறது, கொல்லப்படக்கூடாது என்று சில இடங்கள் குறிப்பிடுகிறது. And thus Arjuna intelligently did something that fulfilled both of these scriptural injunctions. இந்த இரண்டு சாஸ்திர உத்தரவுகளையும் கடைபிடிக்கும் வண்ணம் அர்ஜுனர் புத்தி கூர்மையோடு செயல்பட்டார். So literally he was not killed. உண்மையில் அஸ்வத்தாமன் கொல்லப்படவில்லை. But his hair and the jewel on his head was cut off. ஆனால் அவருடைய தலைமுடி மற்றும் அவர் தலையில் அணிந்திருந்த ஆபரணம் இரண்டும் அவரிடமிருந்து பறிக்கப்பட்டது. And this was equivalent for a kshatriya or a brahmana as death itself. இது போன்ற செயல் க்ஷத்ரியர் அல்லது பிராமணருக்கு மரணத்திற்கு சமமான செயலாகும். So therefore he was dead in terms of honor, but in terms of his body he was not dead. உடல் என்ற தளத்தில் அவர் மரணிக்கவில்லை, ஆனால் மதிப்பு மரியாதை என்ற தளத்தில் அவர் மரணித்து விட்டார்.
And in this way, everyone could be satisfied. இவ்விதமாக அனைவரும் திருப்தி அடைந்தனர். So this is an example of the complexity of scriptural injunctions. சாஸ்திர உத்தரவுகளில் இருக்கும் கடினத்தன்மைக்கு இது ஒரு உதாரணம். In different places, scripture will say different things. பல இடங்களில் சாஸ்திரம் பல விஷயங்களை குறிப்பிடும். And in themselves, those rules are correct. But when it comes to implementing those rules, sometimes it becomes rather complicated. விதிகள் எப்பொழுதும் சரியானதுதான், ஆனால் அதை கடைபிடிக்கும் பொழுது சற்று கடினமான சூழ்நிலைகளை எதிர்கொள்ள வேண்டியுள்ளது. And scriptures cannot cover all of the different conditions under which the rules will operate. அனைத்து சூழ்நிலைகளை பற்றியும் அந்த விதி செயல்படும் அனைத்து சூழ்நிலைகளை பற்றியும் சாஸ்திரம் விளக்க முடியாது. So we need a person to put all the rules together and come out with a final conclusion. அனைத்து விதிகளையும் ஒருங்கிணைத்து இறுதியான முடிவுக்கு வருவதற்கு ஒரு நபரின் துணை தேவை. In the modern day, we have that by the judge. The judge will make a final decision. நவீன காலத்தில் நீதிபதியானவர் இறுதியான முடிவை மேற்கொள்வார். In ancient times, sometimes the king would serve this function. பண்டைய காலத்தில் சில சமயங்களில் மன்னர் இந்த செயல்பாட்டை செயல்படுத்துவார். And if he could not solve it, he would consult some brahmanas, and together they would come out with a solution. மன்னரால் தீர்க்க முடியாவிட்டால் அவர் பிராமணர்களின் உதவியை நாடுவார். அவர்கள் இதற்கான தீர்வை வழங்குவார்கள். And by that combination of the king and the brahmanas, who are very intelligent, then we come out with a very just solution. புத்தி கூர்மையுடைய பிராமணர் மற்றும் மன்னர் இவர்கள் இருவரும் சேர்ந்து ஒரு அற்புதமான தீர்ப்பை வழங்குவார்கள். We come in some cases we may find the solution is quite radical. சில சமயங்களில் அந்த தீர்வானது புத்தி அறிவு சார்ந்திருப்பது போல் தெரிகிறது. We see the case of King Vena. So he was a descendant from Manu, but he was a completely unqualified king. மன்னர் வேணா மனுவின் வம்சாவளியில் தோன்றியிருந்தாலும் தகுதி இல்லாத மன்னராக இருந்தார். But because he came in that family, it was not proper to challenge him. ஆனால் அந்த வம்சத்தில் தோன்றியிருந்த காரணத்தினால் அவருக்கு எதிராக சவால் எடுப்பது சரியான செயல் அல்ல. But his actions were so terrible that no one could tolerate. So what should one do? ஆனால் அவருடைய செயல்பாடு பொறுக்க முடியாத அளவிற்கு இருந்தது. எனவே இப்பொழுது ஒருவர் என்ன செய்ய வேண்டும்? So then the brahmanas cursed him and he died. பிராமணர்கள் சபமிட்டார்கள், அதனால் அவர் இறந்து விட்டார். So the brahmanas are supposed to be non-violent, but yet they took this action. பிராமணர்கள் அகிம்சையை கடைபிடிக்க வேண்டும், இருப்பினும் இது போன்று செயல்பட்டார்கள். So normally one should not kill the king, but in this case no one could do anything, so therefore the brahmanas took this very radical action. பொதுவாக மன்னரை கொலை செய்யக்கூடாது, ஆனால் இந்த விஷயத்தில் யாரும் எதுவும் செய்ய முடியாத காரணத்தினால் பிராமணர்கள் இந்த செயலை செய்தார்கள். So though the rules of scripture are there, it does require intelligence to put them all together and come out with the proper course of action. சாஸ்திர விதிகள் இருந்தாலும் புத்தி கூர்மையுடைய நபரின் உதவி தேவை. அப்பொழுதுதான் அந்த விதிகளை நடைமுறையில் செயல்படுத்த முடியும். So that of course is in the field of laws and politics, dharma. அரசியல், சட்டம், தர்மம் போன்ற துறைகளில் இவ்விதமாக இருக்கிறது. But we will find the same problem in other fields as well. இதே பிரச்சனை மற்ற துறைகளிலும் உள்ளது. So we will have many different statements on scripture about what is the ultimate goal of life. வாழ்க்கையின் இறுதி இலக்கு என்ன என்பதை பற்றி சாஸ்திரத்தில் பல வாக்கியங்கள் உள்ளது. And we need an intelligent person to come to the proper conclusion. சரியான தீர்வை தேர்ந்தெடுக்க ஒரு புத்தி கூர்மையுடைய நபர் தேவை. We will see seemingly contradictory statements. பார்ப்பதற்கு முரண்பாடான வாக்கியங்கள் சாஸ்திரத்தில் இருக்கலாம். And scripture is perfect, so we should just accept each statement as correct. சாஸ்திரங்கள் பக்குவமானது, எனவே வாக்கியங்கள் சரியானது என்று நாம் ஏற்க வேண்டும். But then the question comes, well, if both are correct, what am I to follow? இப்பொழுது வினா எழலாம், இரண்டு வாக்கியமும் சரி என்றால் எதை நாம் பின்பற்ற வேண்டும்? Some scriptures say worship Shiva, other scriptures say worship Vishnu.
சில சாஸ்திரங்கள் சிவபெருமானை வழிபட வேண்டும் என்று குறிப்பிடும், சில சாஸ்திரங்கள் விஷ்ணு பகவானை வழிபட வேண்டும் என்று குறிப்பிடும். We have to make a choice. நாம் ஒரு தேர்வை மேற்கொள்ள வேண்டும். We could worship only Shiva, we could worship only Vishnu, or we could worship both. சிவபெருமானை மட்டும் வழிபடலாம், விஷ்ணுவை மட்டும் வழிபடலாம், அல்லது இருவரையும் வழிபடலாம். So there has to be some judgment sooner or later on which is the instruction to follow. எந்த உபதேசத்தை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்பதில் ஒரு தீர்மானத்திற்கு விரைவாக வர வேண்டும். Because of the difficulty in discerning which is the correct version, we end up with many different philosophies. எது சரியான தீர்வு என்பதை தேர்ந்தெடுப்பதில் இருக்கும் கடினத்தில் காரணமாகத்தான் பலவிதமான தத்துவங்கள் நாம் வருகிறோம். And thus, though they all claim to be following the Vedas, we end up with 6 different philosophies, the Shaddarshanas in India. அவை அனைத்தும் வேதங்களை பின்பற்றுவதாக குறிப்பிட்டாலும் இறுதியாக நாம் 6 தத்துவங்கள் சத்தர்ஷனா என்ற ஒரு நிலைக்கு வருகிறோம். And thus, Jaimini, quoting the Vedas, will say that the ultimate goal of life is to go to Svargaloka and to do sacrifices to attain that. ஜெய்மினி வேதத்திலிருந்து மேற்கோள் காட்டுவார், வாழ்க்கையின் இறுதி இலக்கு ஸ்வர்கலோகத்தை அடைவது, அதற்காக யாகங்கள் செய்வதுதான் மனித வாழ்க்கையின் இறுதி இலக்கு என்று கூறுவார். And then we'll have others who will say, oh, this is nonsense, this is lower philosophy, better to get liberation from the material world. வேறு சிலர் இது தாழ்மையான தத்துவம், இதைவிட சிறப்பானது பௌதிக உலகத்திலிருந்து முக்தி அடைவது என்று கூறுவர். So even intelligent sages come to different conclusions. புத்தி கூர்மையோட ரிஷிகள் கூட பலவிதமான முடிவுகளுக்கு வருகிறார்கள். And each will claim this is the ultimate conclusion of the Vedas. ஒவ்வொருவரும் இதுதான் வேதத்தின் இறுதி முடிவு என்று கூறுவார்கள். So though we accept scripture also becomes rather confusing. சாஸ்திரத்தை நாம் ஏற்றாலும் சாஸ்திரத்தை படிக்கும் பொழுது குழப்பங்கள் வரலாம். And thus we do have to solve these contrary statements. எனவே இந்த முரண்பாடான வாக்கியங்களுக்கு ஒரு தீர்வை நாம் காண வேண்டும். So our Vaishnava acharyas have done that work of solving all the contrary statements and explaining them all in their proper context. முரண்பாடான வாக்கியங்களுக்கு தீர்வு காண்பது, அதை சரியான பின்னணியில் விளக்குவது, இந்த செயல்பாட்டினை வைஷ்ணவ ஆச்சாரியார்கள் செய்துள்ளனர். And in the Bhagavad Gita and in Srimad Bhagavatam we get that conclusion. பகவத்கீதை மற்றும் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் அந்த முடிவை நமக்கு கிடைக்கிறது. So Vedavyas himself has helped us come to the proper conclusion. சரியான முடிவுக்கு நாம் வருவதற்கு வேதவியாசரே உதவி புரிந்துள்ளார். Still people misinterpret, so therefore we also have the acharyas following after Vyasadeva to explain the meaning. இருப்பினும் மக்கள் தவறாக புரிந்து கொள்கிறார்கள். இதன் காரணமாக வியாசதேவரை பின்பற்றும் ஆச்சாரியார்கள் அந்த விளக்கத்தை நமக்கு தருகிறார்கள். And thus, though Bhagavatam is the conclusion of all the scriptures, still we have our acharyas making commentaries on that to make sure that nobody makes a mistake. பாகவதம் அனைத்து சாஸ்திரங்களின் இறுதி முடிவாக இருந்தாலும் ஆச்சாரியார்கள் அதில் பல விளக்க உரைகள் தருகிறார்கள். இதன் காரணமாக யாரும் தவறிழைக்க கூடாது என்பதற்காக. So this is the process by which we get the proper conclusion of the Vedas. இந்த வழிமுறை மூலமாக வேதங்களின் சரியான முடிவு நமக்கு கிடைக்கிறது. So yes, we accept the Vedas and all the other Vedic literature, but we also accept the commentaries of the acharyas. வேதங்கள் மற்றும் வேத சாஸ்திரங்களை நாம் ஏற்கிறோம், அதே சமயத்தில் ஆச்சாரியார்களின் விளக்க உரையையும் நாம் ஏற்கிறோம். Thus our knowledge should come within a parampara system, in a sampradaya. ஒரு சம்பிரதாயத்தில் வரும் பரம்பரை வழிமுறை மூலமாக ஞானமானது நமக்கு கிடைக்க வேண்டும். And this way we're guaranteed to have a proper conclusion. இவ்விதமாக சரியான முடிவை நாம் அடைவதற்கு ஒரு உத்தரவாதம் வழங்கப்படுகிறது. Once we get the actual conclusion of different items, then we can begin to establish a practice to attain our goal. பலவிதமான விஷயங்களுக்கு சரியான முடிவை நாம் அடையும் பொழுது ஒரு பயிற்சி முறையை நாம் பயன்படுத்தி நம்முடைய இலக்கை அடைய நாம் முயற்சிக்கலாம். Because the scripture mentions various goals, people become confused and they'll choose these different goals. வேதத்தில்
பலவிதமான முடிவுகள் வழங்கப்படுகிறது. மக்கள் எந்த ஒரு இறுதியான இலக்கை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் என்பதில் குழப்பம் அடைகிறார்கள். But there's also a final goal. ஆனால் இறுதியான இலக்கு என்று ஒன்றும் உள்ளது. Just as one goal is to pass the first grade. ஒரு இலக்கு முதல் வகுப்பை தேர்ச்சி பெறுவது. And then the student will go to second grade. அதன் பிறகு அந்த மாணவன் இரண்டாம் வகுப்புக்கு செல்வார். So immediate goal is to pass second grade. எனவே உடனடி இலக்கு இரண்டாம் வகுப்பை அடைவது. And then they go to third grade, fourth grade, etc., etc. அதன் பிறகு மூன்றாம் வகுப்பு, நான்காம் வகுப்பு என்று அவர்கள் தேர்ச்சி பெறுவார்கள். Each of them are goals in themselves. இதில் ஒவ்வொன்றும் தனிப்பட்ட இலக்குகள் தான். But then they lead to a final goal of passing 12th grade. 12th grade? Is that what it is? 12th? Yeah. அதன் பிறகு இறுதியாக 12ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெறுவது என்ற இலக்கு வரும். And someone who passes and says, I'm finished. 12ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்ற ஒருவர் நான் படித்து முடித்து விட்டேன் என்று கூறலாம். But the more intelligent person understands, okay, then there's college, and there's first year, second year, third year, and fourth year. Then you get a degree. ஆனால் புத்தி கூர்மையுடைய நபர் அதற்கு பிறகு கல்லூரிக்கு செல்வார். அதன் பிறகு முதல் ஆண்டு, இரண்டாம் ஆண்டு, மூன்றாம் ஆண்டு, நான்காம் ஆண்டு, இறுதியாக அவர் பட்டம் பெறுவார். So there's glorification of all these different things. Glorification of passing your 12th standard, getting your BSc or whatever. So there's all sorts of glorification on the way. இந்த 12ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெறுவதை புகழ்வது, அதன் பிறகு பட்டம் பெறுவதை புகழ்வது, இது போன்ற பல விஷயங்களை புகழ்வது இந்த வழியில் ஒருவர் சந்திப்பார். So there's glorification of various devatas in the scriptures. அதே போலத்தான் சாஸ்திரத்தில் பல வகையான தேவர்கள் புகழப்படுகிறார்கள். And there's glorification of going to Svargaloka and to Maharloka and Brahmaloka. ஸ்வர்கலோகம், மகர்லோகம், பிரம்மலோகம் போன்ற லோகங்களை அடைவதை பற்றி சாஸ்திரங்கள் வெகுவாக புகழ்கிறது. But higher than that we have glorification of mukti, liberation. இதை அனைத்தையும் விட உயர்வாக முக்தியை பற்றி அதிகமாக புகழப்படுகிறது. And higher than that glorification of Vaikuntha. அதை விட உயர்வாக வைகுண்ட லோகத்தை பற்றி புகழப்படுகிறது. So they're all good, but we should understand that the final glory is Vaikuntha. இவை அனைத்தும் சிறப்பானது, ஆனால் இறுதியாக புகழப்படுவது வைகுண்டம் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். And only a person who is very intelligent and knows all the scriptures will come to the final conclusion. புத்தி கூர்மையுடைய நபர், அனைத்து சாஸ்திரங்களையும் கற்றறிந்த ஒரு நபர் தான் இந்த இறுதியான முடிவிற்கு வருவார். So we need an intelligent person to tell us what is the final goal. இறுதியான இலக்கு என்ன என்பதை நமக்கு விளக்குவதற்கு ஒரு புத்தி கூர்மையுடைய நபர் தேவை. And then the same person will see that scriptures mention many processes to get to different goals. அதே நபர் சாஸ்திரத்தில் பல வழிமுறைகள் இருக்கிறது, அது பல இலக்குகளை அழைத்து செல்கிறது என்பதை புரிந்து கொள்வார். And all the different processes are also glorified. அனைத்து வகையான வழிமுறைகளும் புகழப்படுகிறது. So karma yoga glorifies Svargaloka and it glorifies the path of karma yoga to get there. கர்மயோகம் சொர்க்கலோகத்தை புகழ்கிறது, அதே சமயத்தில் கர்ம மார்க்கத்தின் வழிமுறையையும் புகழ்கிறது, அதன் மூலம் அந்த இலக்கை அடைய முடியும் என்று. Upanishads glorify liberation and they glorify Jnana yoga as the path to get there. உபனிஷத்துகள் முக்தியை புகழ்கிறது, அதே சமயத்தில் ஞான மார்க்கம் மூலமாகத்தான் அதை அடைய முடியும் என்று ஞான மார்க்கத்தையும் புகழ்கிறது. Other scriptures glorify Vaikuntha and they give us the path Bhakti yoga. மற்ற சாஸ்திரங்கள் வைகுண்டத்தை புகழ்கிறது, அதே சமயத்தில் பக்தி யோகம் என்ற மார்க்கத்தை நமக்கு வழங்குகிறது. So we have to discern the ultimate goal plus the ultimate path. எனவே நாம் இறுதியான இலக்கு, அதை அடையக்கூடிய இறுதியான வழிமுறை, இதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். And we see in Bhagavad Gita, Krishna very clearly says that Bhakti yoga is superior to Jnana yoga, Astanga yoga and Karma yoga. பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணர் தெளிவாக குறிப்பிடுகிறார், ஞான யோகம், கர்ம யோகம், அஷ்டாங்க யோகத்தை விட பக்தி யோகம் மேலானது என்று. So he advises Arjuna, you give up these other processes and just take to the process of bhakti. எனவே மற்ற வழிமுறைகளை கைவிட்டு பக்தி மார்க்கத்தை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று அர்ஜுனருக்கு கிருஷ்ணர் உபதேசிக்கிறார். So in this way we have to come to the proper conclusion about the goal and the process to get to the goal.
இவ்விதமாக இறுதி இலக்கு என்ன, அதை அடையக்கூடிய வழிமுறை என்ன என்பதில் நாம் சரியான முடிவை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். Even though this is quite clearly stated in Bhagavad Gita and in Bhagavatam, still intelligent people will often come to other conclusions. இது பகவத்கீதை மற்றும் பாகவதத்தில் தெளிவாக விளக்கப்பட்டிருந்தாலும் குறைந்த புத்தி கூர்மையுடைய நபர்கள் வெவ்வேறான முடிவுகளுக்கு வருவார்கள். The nature of our mind and of the scripture itself is that we can get any meaning we want out of anything. சாஸ்திரம் மற்றும் நம்முடைய மனதின் இயல்பு என்னவென்றால் இதிலிருந்தும் எப்படிப்பட்ட அர்த்தத்தையும் நாம் புரிந்து கொள்ளலாம். Nevertheless, we do have to take the simplest and most reasonable conclusion out of everything. இருப்பினும் எளிமையான தீர்வு, நியாயமான தீர்வு, இதைத்தான் நாம் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். And thus we have scripture combined with the commentary of our acharyas. இதனால் தான் சாஸ்திரத்தில் ஆச்சாரியர்கள் விளக்க உரையும் சேர்ந்து நமக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. And in this way we get the proper conclusion. இவ்விதமாக நாம் சரியான முடிவை அடையலாம். Hare Krishna. Thank you, Maharaj. Hare Krishna. Thank you, Maharaj. Maharaj, we in the specific purport of the first verse that Maharaj read just now, where it is mentioned that Arjuna with his sharp intelligence could understand the kind of action that he had to take, and he did that. Just a few days before, he was called association, you are talking like a pandita, but actually you are a fool, like that. So the same Arjuna, we see a different situation in a short span. What should be the proper understanding of this? அர்ஜுனன் சில தினங்களுக்கு முன்னால் புத்தி கூர்மை பண்டிதரை போல பேசுகிறாய், புத்தி கூர்மை குறைவாக இருக்கிறாய் என்று கடிந்து கொள்ளப்பட்டார் கிருஷ்ணனால். இப்பொழுது அர்ஜுனருக்கு இந்த பதத்தில் அதிகமான புத்தி கூர்மை இருக்கிறது என்று புகழப்படுகிறது. எனவே ஒரு குறுகிய காலத்தில் வெவ்வேறு விதமான கருத்துக்கள் அர்ஜுனனை பற்றி கூறப்படுகிறது. இதை நாம் எப்படி புரிந்து கொள்வது? Ultimately, we may have a lot of intelligence, but only by the mercy of the Lord will that operate properly. நம்மிடம் அதிகமான புத்தி கூர்மை இருக்கலாம், ஆனால் பகவானின் கருணை இருந்தால்தான் அந்த புத்தி கூர்மை சரியாக செயல்படும். So we can say by the will of the Lord, then his proper intelligence manifested. எனவே பகவானின் விருப்பப்படி ஒருவரின் சரியான புத்தி கூர்மை வெளிப்படலாம். So this, of course, not only solves the problem, but it also gives fame and glory to his devotee. இது பிரச்சனையை மட்டும் தீர்க்காது, பகவானின் பக்தருக்கு புகழும் மகிமையும் சேர்க்கும். Again, this is from the management point of view. We always like to refer to Prabhupada books to take conclusion, decisions, directions. But similar situation, Prabhupada would have given different directions. How do we properly apply this or understand this, Maharaj? How do we? Prabhupada. The same situation, Prabhupada would have given two different directions on two different cases. So how do we take that into account? பிரபுபாதரின் புத்தகங்களை படித்துதான் நாம் சில பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வை காண்கிறோம். எனவே ஒரே சூழ்நிலைக்கு பிரபுபாதர் வெவ்வேறு வகையான தீர்வுகளை வழங்கியிருக்கலாம். அது போன்ற விஷயத்தில் நாம் எந்த தீர்வை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்? Well, if there are two choices, it depends. The choices in this case are at least the principles were quite opposite. In most cases, they won't be so opposite. இரண்டு வகையான தேர்வுகள் இருக்கிறது என்றால் இங்கே இந்த தேர்வு செய்யும் பொழுது இரண்டு கோட்பாடுகளும் எதிரெதிராக இருக்கிறது. பொதுவாக அவ்விதமாக எதிரெதிராக இருக்காது. So that's why it depends on proper intelligence to come to the proper conclusion. எனவே தான் சரியான முடிவிற்கு வருவதற்கு சரியான புத்தி கூர்மை தேவை. So first of all, we do need some knowledge of scriptural principles. முதலில் சாஸ்திர கோட்பாடுகளை பற்றிய ஞானம் நமக்கு வேண்டும். We also have to understand that these principles have a practical application. இந்த கோட்பாடுகளுக்கு நடைமுறை பயன்பாடு உள்ளது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். And they cannot literally be enacted in all cases. They have to be adjusted. கோட்பாடுகளை நடைமுறையில் கடைபிடிக்கும் வண்ணம் செயல்படுத்த வேண்டும், அப்படியே கடைபிடிக்க முயற்சிக்க கூடாது. And that's why I say we do have, like in the country, we'll have the courts and then we'll have the judge. இதனால் தான் நாடுகளில் நீதிமன்றம் மற்றும் நீதிபதிகள் இருக்கிறார்கள். So first of all, they decide if a person is guilty. முதலில் குற்றவாளி யார் என்பதை தீர்வு செய்கிறார்கள்.
then if he's guilty, they have to judge what is the punishment. And it could be a big scale of punishments. உண்மையில் அவர் குற்றவாளி என்று கண்டறியப்பட்டால் அவருக்கு என்ன தண்டனை வழங்கப்பட வேண்டும் என்ற ஒரு முடிவுக்கு அவர்கள் வருகிறார்கள். அந்த தண்டனை பல நிலைகளில் வழங்கப்படலாம். And then finally the judge has to make a decision. இறுதியாக நீதிபதி முடிவெடுக்க வேண்டும். In that case, Maharaj, the judge has to be extremely intelligent and scripturally knowledgeable in order to take such decisions. Yes. அபிதமாக முடிவெடுக்க நீதிபதி புத்தி கூர்மையுடையவராக இருக்க வேண்டும், சாஸ்திர ஞானம் கொண்டவராக இருக்க வேண்டுமே. And as I mentioned, often in ancient times, the king had to make a proper decision. நான் கூறியது போல் பண்டைய காலத்தில் மன்னர் சரியான முடிவை எடுத்தார். For the point of you are saying that a sadhaka could come to any could take to any meaning based on his desire from the same scripture, and it is very, very dangerous. So which always means they have to accept an authority to go by that direction. சாஸ்திரத்தின் அர்த்தத்தை சாதகர் பலவிதமாக புரிந்து கொள்ளலாம். இது எப்பொழுதுமே அபாயத்தை விளைவிக்கும். எனவே ஒரு குறிப்பிட்ட அதிகாரியை ஏற்றுக்கொண்டு அவரின் கீழ் சாஸ்திரத்தை புரிந்து கொள்வது சரியான அணுகுமுறையா? Well, we see that even though the sages are very intelligent, Jaimini goes to one extreme, and then Kapila goes to another extreme, and Vaisheshika another extreme, all of which are very, very different conclusions of Scripture, in spite of the fact they're reading the same Scriptures. ஜைமினி, கபிலா, வைசேஷிகா போன்ற ரிஷிகள் மிகுந்த புத்தி கூர்மை உடையவராக இருந்தாலும் ஒரே சாஸ்திரத்தை படித்து பல்வேறு வகையான முடிவுகளுக்கு அவர்கள் வந்துள்ளார்கள். And part of this comes from the fact that they confine themselves to one area of Scripture. இதற்கான ஒரு காரணம் ஒரு சாஸ்திரத்தின் ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியை மட்டும் அவர்கள் படித்து ஒரு முடிவுக்கு வருகிறார்கள். And they don't look at all of the Scriptures. சாஸ்திரம் முழுவதுமாக அவர்கள் பார்ப்பதில்லை. Hare Krishna Maharaj. Maharaj, you have mentioned that those who worship Vishnu are intelligent than other people. So how can we consider the devotees worshipping only Krishna and Chaitanya Mahaprabhu? Can we consider them most intelligent? விஷ்ணுவை வழிபடுபவர்கள் மட்டுமே புத்தி கூர்மையுடையவர்கள் மற்றவர்களை காட்டிலும் என்று கூறினீர்கள். அவ்வாறு இருக்கையில் சைத்தன்ய மகாபிரபு மற்றும் கிருஷ்ணரை வழிபடும் பக்தர்கள் இவர்களை விட புத்தி கூர்மையுடையவர்கள் என்று நாம் கருதலாமா? Well, ultimately we have to give credit to the acharyas and the scriptures for giving us the proper intelligence. நமக்கு சரியான புத்தி கூர்மை வழங்கிய காரணத்திற்காக சாஸ்திரங்கள் மற்றும் ஆச்சாரியர்களுக்கு அந்த பெயரையும் புகழையும் வழங்க வேண்டும். And to conclude that over the Devatas, finally Supreme Lord is there, Vishnu, that's one proper conclusion. தேவர்களை விட உயர்வான நிலையில் பரமபுருஷ பகவான் விஷ்ணு இருக்கிறார் என்ற முடிவுக்கு வருவது ஒரு சரியான முடிவு. And also to conclude that Vishnu is superior as Bhagavan to Paramatma and Brahman. அதேபோல் பரமாத்மா பிரம்மனை விட விஷ்ணு மேலானவர் என்று ஒரு முடிவுக்கு வருவது சரியான முடிவு. But then of course a more intelligent person will see that there are different forms of Bhagavan and that the highest form is Krishna. இன்னும் அதிக புத்தி கூர்மையுடைய நபர் பலவிதமான வடிவங்கள் பகவானுக்கு இருக்கிறது, அதில் மிக உயர்ந்த வடிவம் கிருஷ்ண வடிவம் என்று புரிந்து கொள்வார். So that is the most fortunate person and the most intelligent person, the one who sees Krishna as the highest form of Bhagavan. கிருஷ்ணன் தான் பகவானின் மிக உயர்ந்த வடிவம் என்று புரிந்து கொள்ளும் நபர் மிக மிக அதிர்ஷ்டசாலி, மிக மிக புத்திசாலி. Any online question, please? Yes, Prabhuji, there is one question from His Grace Krishna Kumar Prabhuji. The question is, Bhakti scriptures teach the absolute truth, but application perspective, there are many scenarios in current situation which all cannot be covered. So, if a person is ready to advise or judge in different scenarios, how can he come to the judgment? By the costless mercy and blessings of Srimad Bhagavatam, shall I understand many Bhagavata schools with teachers like ISKCON Chennai with academic blocks will appear at perfect times to help the confused people in large numbers.
பக்தி சாஸ்திரங்கள் பூரண உண்மையை பற்றி கூறினாலும் வெவ்வேறு சூழ்நிலையில் எப்படிப்பட்ட முடிவுக்கு வர வேண்டும் என்பதில் குழப்பம் இருக்கிறது. அவ்வாறு இருக்கையில் இந்த இஸ்கான் அமைப்பு போன்ற பல அமைப்புகள் இந்த ஸ்ரீமத் பாகவத வகுப்பை வழங்கி அதன் மூலமாக மக்களுக்கு இந்த ஞானத்தை பெரியளவில் வழங்கி மக்கள் ஒரு சிறந்த முடிவை மேற்கொள்ள உதவும் என்று நாம் கருதலாமா? So what's the question? Raghavendra Prabhu, you have to be slow. It's very, very fast for a difficult to understand. Just repeat in English alone, no Tamil. Yes. Yeah. So if a person is ready to judge in a practical life, a person needs to come to a conclusion based on Bhakti scriptures. Can we understand that we can approach institutions like ISKCON and in future also this institution will expand so that people can be helped in many ways to come to correct conclusion on the basis of Shastras? This is the question. Basis of Shastra, we can come to the correct conclusion, like Bhagavatam, like that, if we given the proper education on Bhagavatam. Well, if we want to independently come to the conclusion, we'll have to study in detail 4 Vedas with all of their angas, all of the Smriti Shastras, approximately 19 of those, the Upanishads, itihasas like Mahabharata and Ramayana, and all of the Puranas, 18 Puranas, and the Pancharatric scriptures. And after you've studied all of that, then taking all of the contrary conclusions there, then we'll come out, solve all the conclusions, and come out with a final conclusion. சுதந்திரமாக நாம் ஒரு முடிவுக்கு வர வேண்டுமென்றால் 4 வேதங்கள், ஸ்மிருதி சாஸ்திரங்கள், உபனிஷத்துகள், புராணங்கள் அனைத்தையும் படித்திருக்க வேண்டும். அனைத்தையும் படித்து அனைத்தில் கூறப்பட்டிருக்கும் வாக்கியங்களை ஒருங்கிணைத்து இறுதியாக நாம் ஒரு சரியான முடிவிற்கு வர வேண்டும். To save us a lot of work, Vedavyas wrote Srimad Bhagavatam as the final conclusion. இது போன்ற பல செயல்பாடுகள் செய்வதிலிருந்து நம்மை காப்பதற்காக வேதவியாசர் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை இறுதி முடிவாக வழங்கியுள்ளார். And there the final conclusion is worship Krishna. அங்கே இறுதியான முடிவு கிருஷ்ணரை வழிபடுவது என்று புரிந்து கொள்வது. However, even people read Srimad Bhagavatam, they come up with other conclusions. இருப்பினும் பாகவத்தை படிக்கும் நபர்கள் கூட வெவ்வேறு விதமான முடிவுக்கு வருகிறார்கள். So therefore we take the Bhagavatam with the proper commentary. எனவே தான் சரியான விளக்க உரையோடு பாகவத்தை நாம் புரிந்து கொள்ள முயற்சிக்க வேண்டும். So if by faith and good fortune and intelligence we choose Srimad Bhagavatam and take the commentaries of Prabhupada, then we can get to the proper conclusion. ஸ்ரீமத் பாகவத்தை பிரபுபாதரின் உபன்யாசங்களோடு சேர்த்து புரிந்து கொள்ள முயற்சிக்க வேண்டும். அப்பொழுது நாம் சரியான முடிவிற்கு எளிதாக வரலாம். And we become most intelligent. அதன் மூலமாக நாம் மிகுந்த புத்தி கூர்மையுடைய நபராக மாறலாம். Maharaj, the final question. So can we understand in a nutshell that in future many Bhagavata schools like ISKCON will appear in perfect times in the world to save people? In future many Bhagavata schools like ISKCON will appear in perfect time to save people, to give them proper understanding of scriptures. Well, many schools means what? Different ideas, different conclusions? If they have a different conclusion, then it's useless. பல பள்ளிகள் என்றால் பலவிதமான யோசனைகள், பலவிதமான முடிவுகள் என்றால் அது பயனற்றது. If they develop different ways to present the same conclusion, fine, that's good. அவை அனைத்தும் பலவிதமான வழிகளில் ஒரே முடிவை நமக்கு வழங்குகிறது என்றால் அது ஏற்கத்தக்கது. Thank you so much, Maharaj. There are no further questions. Thanks for the wonderful class. Hare Krishna.